Hello, everybody. Welcome to our Q&A for our Russian-speaking audience. Всем здравствуйте, добро пожаловать в нашу аудиторию, говорящую на русском языке. Hello, everybody. So, I guess we're going to start the show today, talking about the big news, I guess, within the Russian community, and especially here in the United States, is, I guess, the New York Times article that discusses the treatment of Russian asylum seekers at the border. Ну, одна из свежих последних новостей – это статья в газете New York Times, где освещается пара из России, которая была остановлена на границе, вернее, которая была перевезена в специальные иммиграционное учреждение, называется Detention. И эта статья освещается то, как с ними обращались и что в конце концов произошло с ними. So they said in 2022 that in the fiscal year 2022, 21,763 Russians were processed at the southern border, and that's up from 467 in 2020. So that's a really, really dramatic uptick of Russians seeking asylum at the border. В этой статье также говорится, приводятся статистические данные, что на 2022 год количество граждан России, перешедших границу и которые попросили политического убежища, увеличилось до 21 тысячи примерно. В сравнении с предыдущими данными, когда количество граждан из России составляло примерно 4 тысячи человек, которые перешли границу и попросили политического убежища. Right, and they said in October alone it was almost 4,000. So, и в октябре это было примерно только за один месяц 4 тысячи перешло границу. So if that pace were to continue throughout the year, we're looking at close to 50,000 Russians processed at the southern border. И если такая динамика будет продолжаться, то мы ожидаем в конце года примерно 50 тысяч иммигрантов из России. That's a dramatic increase. If you think about 460 in 2020 to go almost 50,000 perhaps in 2023, it's going to be it's an interesting thing to watch, and it's a very I would imagine it's of great interest to many Russians that are making decisions whether or not to seek asylum here in the United States. Ну, то есть мы наблюдаем такое драматическое увеличение с 4 тысяч до 50 тысяч до конца следующего года, то это вызывает определенные мысли, и мы ожидаем большое количество людей, которые нуждаются в помощи. Right, so there's going to be a lot of questions on how, so the article itself discussed the detention, essentially the arrest of Russian asylum seekers at the border and the hardships they were facing. Many of those 21,000 Russians who were processed last year at the border, many of them were detained and they were held in a prison-like setting in a jail, and that we call detention centers, but they resemble prisons. And so the article was discussing how the treatment of those and how they were trying to be released from the detention centers and the high bonds that they had to pay to be released from detention centers. Yeah, it's about, they started with 15,000 for each person, right? And this couple had to pay. Right. I think I think it was as high as 30,000 for the husband, I believe. Right. Which is high, but it's not unheard of in the immigration setting, right? I've seen bonds as high as $45,000, $50,000 bonds. So it's not unusual. Our audience is
way behind. Gomez needs to translate Yeah. what you've been Also, saying. just a quick comment also. Those detention centers are private detentions, right? It's not government. That's why we see this behavior from the guards, etc., right? Some ICE detention centers are federal So- facilities, and some are It's been private. minutes since people are tuning in Russian and they're not understanding what we're saying. Yeah, so I'm going to translate, sorry. Okay. То есть мы, опять же, говорим все о той же статье, которую мы привели сейчас в комментах, кому интересно, могут прочитать. Мы говорим о этой паре, которая попала в так называемую миграционную тюрьму. И там описывается то, как с ними обращались. Они провели в этой тюрьме 6 месяцев, и чтобы вызволить из этой тюрьмы, с них потребовали $30 000. И поэтому наши адвокаты говорят о том, в какой ситуации оказываются люди, которые переходят границу и просят политическое убежище. То есть есть люди, которые попадают вот в эти вот тюрьмы, их перевозят с границы. Например, в этом случае это было в Луизиану. I think it was, they relocated them to Louisiana Detention Center. И, соответственно, описываются условия не совсем комфортные, мягко говоря. Вот, то есть я вижу очень много сейчас вопросов по DV 2021. I see a lot of questions about 2020, 2021 DV. Yeah, so I translated that. Yeah, so I've actually been to those detention centers when I was a younger attorney traveling the country doing asylum cases. And I thought it was fascinating. One was on a federal prison in Louisiana, and when you go into there, they have a water cooler that says, a giant water cooler that says, "Let the good times roll." And I thought that was interesting because it's not one of those nice places to be, but I guess that's the slogan for Louisiana. But definitely not good conditions down there in those detention centers. So I can understand why people are desperate to be released from those detention centers. Да, значит, Рафаэль говорит, что он был когда-то в федеральной миграционной тюрьме, которая находится в Луизиане. И самое интересное, что на сосуде, который разносит воду, было написано what was the sign? Let the good times roll. То есть пусть хорошие времена будут продолжаться. Ну, то есть не совсем такой слоган, можно сказать, саркастический. Yeah, so I guess a good way to translate that is let's have a good time. Yeah, давайте иметь хорошее время, можно сказать, переводится, если слово в слово. Give some historical vibes, not the good vibes. Right. Do we want to still talk about news or skip questions since we got so many questions? We got some questions here. Yeah. About 2020. I guess we can go through the usual speech about the 2020 and 2021 questions. You want to handle those, Curtis? Yeah, that's fine. So, you want to translate this? Ждем хороших новостей. ДВ 2020, Армения, виз резерв. 9095 виз зарезервированных. We are waiting for good news for DV 2020 and also in particular the reserved visa 9095. Okay. I can talk about DV 2020 and DV 2021 at the same time, and then we can go to questions. Давайте поговорим одновременно о ДВ 2020 и ДВ 2021, а потом перейдем к вопросам. So in September, we had a hearing in the appeals in Washington, D.C., and Raphael went and did a great job at that hearing.
16 в сентябре. Which year was that? I forgot. That was in September. 2021, That's this right? year. It's September. 2022 this year. Oh, yeah. September 16, right? We're talking about. I think. Correct. Да, 16 сентября в этом году наш адвокат Рафаэль ездил представлять нашу компанию в суде, и было слушание, посвященное ДВ-2020 и ДВ-2021. Это было апелляционное слушание. Right. I'm going to drop a link to that hearing if you missed it, although it is in English. So in the Вы comments, можете пройти по ссылке, и мы поделились сейчас ссылкой на слушание, на само слушание, которое было в апелляционном суде. so now it is up to the court, the appeals court, to issue their opinion. 3 judges need to make a decision on whether or not the Biden administration's appeal should succeed or fail, whether or not we move forward. Теперь мы ждем решения 3 судей, которые рассматривают наше дело в апелляционном суде. The most frequently asked question I receive is, when will that happen? И наиболее частый вопрос, который мы получаем, когда можно будет ожидать финального решения апелляционного суда по поводу наших дел. And in the U.S., federal judges have discretion over when they issue their opinions. И федеральный суд в США имеет возможность выбрать They время. can decide. То есть это зависит от судьи. Мы не можем никак заставить их вынести решение раньше. То есть мы даем им время. So there's no deadline on the judges. We just have to be patient. That's all we can do. Никакого установленного срока для вынесения решения судьи нет. То есть мы должны набраться терпения и все-таки ждать. All of the cases from DV 2020 and 2021 are frozen. Nothing can happen to them until the appeal is resolved. Кейсы по ДВ-2020 и 2021 заморожены, и ничего невозможно с ними сделать. То есть в данный момент никто не может манипулировать этими кейсами в системе. It's fixing my link. Okay. There was a development last week. На прошлой неделе были какие-то обновления. There was what it is there was another DV case. It's called Bade. That's not our case. It was filed by another immigration attorney that was also appealed. And the circuit court issued an order related to that case. На прошлой неделе было вынесено решение по другому аналогичному делу по ДВ. Was it DV 2020 or 21? It was a 2021 case. ДВ 2021, дело называется Bade, и было по нему вынесено решение судьи. Basically, what the appeals court said was, we do not want to decide this case until we decide the Gomez and Goodluck cases, the DV 2020 and 2021 cases that they've already heard oral arguments for in September. So I'll let you Да, но судьи сказали, что они не могут выносить решение по этому делу Bade, пока они не вынесут решение по объединенным искам, большим искам, которые были объединены 2020, 2021, Goodluck, Gomez, Kennedy, Фон Джон. Да, то есть они не выносят решение, пока они не вынесут решение по большому делу, которое было объединено в большую апелляцию. Raphael and I see that as a good sign, because it means that the appeals court
has not forgot about us. И это является хорошим знаком, так как Рафаэль и Кортис, они думают, что это хороший знак для нас. Это говорит о том, что судьи о нас не забыли, они рассматривают ситуацию в общем. Okay. So I guess we can skip to questions now. Does that make sense? Sure. Starting Это at the было top. общее объяснение по ситуации по ДВ 2020 и 2021. Oh, we lost Raphael. Yeah. He'll read this. So most of the questions are related to DV. And Валентин Верещинский, все еще ждем с надеждой. We are still waiting with hope. Good. Me too. Хорошо, мы тоже ждем. Вы не... Here, do you want to choose the question? Oh, So the Alexander Kuznetsov, вы не одна такая ждунья. So he's replying to Valentin Vereshchinsky that you are, or Mariam Karapetyan, you are not alone who is waiting like that. yeah. He's joking. I see some questions in English. We are prioritizing Okay. Russian questions. Oh, I can translate them too in Russian. Okay. So hello, I've got a question related to the upcoming 2020 appeal ruling. What might be my next steps if the federal government starts issuing visas, taking into account the following circumstances? То есть, если будет вынесено решение по апелляции, какие будут мои действия при моих обстоятельствах? What kind of circumstances? IMDb 2020 winner and a Gomez class member from Russia. My case number was in the visa bulletin, April 2020. In March 2020, Moscow embassy closed because of the COVID and never opened again. As for now, all embassies in Russia are closed. Russian cases are supposed to be transferred to Warsaw, but Poland doesn't let Russians in. Since then, I've got divorced and married again. Okay, this is a good one. I know English, Gomez. Oh, sorry. Okay. So I'm reading. In general, majority of Russian speakers find themselves in the similar situations. Right. Let me read the question. You can translate it, and then I'll answer it. Yeah, go ahead. So since then, I've got divorced and married again. 2 months ago, my wife and me moved to the USA and have been staying here since then with just tourist visas. То есть ВК объясняет ситуацию, в которой оказались многие россияне, что он истец ДВ-2020, и он спрашивает, какие его действия в случае, если Госдепартамент решит выдавать все-таки эти визы, и после решения апелляции в нашу пользу. Он является истцом Гомес, и в Москве в 2020 году было закрыто посольство из-за ковида, никогда не было открыто снова. Россияне прикреплены за Варшавой, но россияне не могут попасть в Польшу. И с того времени он развелся, заново женился, и 2 месяца назад он со своей супругой оказались в США по туристической визе. Yes. So I like this question because it invokes multiple issues. Куртису нравится этот вопрос, потому что он освещает несколько моментов. Okay. The first issue is divorced and married again. And I need to make sure that we understand that divorced spouse, assuming that VK is the selectee. Yeah, he's Gomez. Okay. Divorced spouse is no longer eligible to immigrate. New spouse, very likely not eligible to immigrate with a DV because she was not a class member in Gomez, unless the judge reads it differently. I don't believe that the 9,095 visas will be used
for people that were not described as class members. По поводу вашей семейной ситуации. Та супруга, с которой вы развелись, уже не может претендовать на зарезервированную визу из тех 9000 с лишним виз. Ваша новая супруга, скорее всего, тоже не сможет претендовать, если только судья не решит иначе. То есть она не является, ваша новая супруга не является участником иска, коллективного иска, и, скорее всего, она тоже не сможет претендовать на зарезервированные визы. Okay, And there's some tension there, at least in the internet sphere, about whether or not derivative beneficiaries are going to be eligible if they weren't listed as on a lawsuit. So, but we have to wait and see really what the judge says on that. But that's going to be really hard for people who have had children since the Good Luck case essentially started, right? If they've had children, so we'll have to wait and see on really what the judge says. So on how that will be processed. But Curtis is right that the order is limited to the plaintiffs that were listed on the case. So we'll see what DV 2020 is class members. But yeah. Correct. You're talking about Good Luck. No, it's DV 2020. I'm talking about Good Luck. Okay, but that's not the question. So, okay. Yeah, that's what I'm talking about. Okay. Yeah. So we should identify like DV 2020, 2021. So DV 2020 – это классовый иск, в отличие от DV 2021. Good Luck. Good Luck включает истцов, названных истцов, имена которых и семьи главных аппликантов которых прописаны в решении судьи. DV 2020 – это классовый иск, но, тем не менее, новых членов семьи мы не знаем, смогут ли они воспользоваться резервом или нет. Это будет зависеть от решения судьи. То есть мы этого сейчас не знаем. Okay, before we move on to the other issues this question triggers, I want to clarify that does not mean there's not an immigration path for a new spouse or a new baby that's been born. It's just a much longer path. Это не значит, что дорога по иммиграции вашего члена семьи закрыта. Это значит, что она займет больше времени. Он говорит о воссоединении семьи позднее. And we handle that. And да, то есть адвокаты могут этим заняться и помочь в воссоединении семьи позднее. Okay. So the other two issues that this question triggered are concerning what's called adjustment of status. Следующий вопрос, который включил в себя зритель ВК, затрагивает момент, который называется adjustment of status. Это изменение статуса. Right. So a lot of DV 2020 and 2021 selectees are inside the United States on tourist visas, student visas, or work visas. Многие наши истцы оказались в США по разным типам виз, туристической, рабочей или учебной визе. We have asked the government attorneys several times that if those DV selectees will be able to adjust status in the U.S. if we win the appeal. Мы обращались несколько раз к адвокатам Госдепартамента. Смогут ли такие истцы, которые оказались в США, поменять свой статус, если в случае мы выиграем апелляцию? Смогут ли они воспользоваться этими зарезервированными визами, будучи в США? The last time the attorneys communicated to us, they said that the government had not decided. Последний раз, когда мы с ними общались, адвокаты Госдепартамента сказали, что Госдепартамент еще не решил.
возможно ли будет это сделать или нет. Right. And then there's one more issue. To be able to adjust status, you have to be in lawful status. Чтобы поменять статус с одного на другой, этот человек должен уже находиться в легальном статусе. То есть с одного статуса на другой нужно менять, если ты находишься в легальном статусе. Мгм. So in this case, you've been in the U.S. for 2 months. You will not have lawful status much longer. It's usually, it depends on when your visa, when it's stamped. It's usually 6 months, right? Yeah, maximum. Yeah. So if you go beyond that and you don't have lawful status, it's unlikely that you will be able to adjust status anyway. Like it's not. I'm not optimistic that that's going to be an option. В связи с тем, что по немиграционным визам на границе ставится штамп максимум на 6 месяцев, скорее всего, те люди, которые там находятся, не смогут поменять свой статус легально. То есть вам нужно будет выезжать, либо продлять свой статус в США, в зависимости от того, на сколько месяцев иммиграционный офицер поставил вам разрешение на пребывание в США. Максимум на 6 месяцев. I have one more comment, and then we'll go on because I know we got a lot of questions. But Yeah. if, since I see that you're Russian, if you are intending to seek asylum, understand that there is a deadline for that. You cannot seek asylum. Well, you need special permission to seek asylum if it's been more than a year. So if you plan to seek asylum, this is something you need to find an immigration attorney. We do this, by the way, and start that process soon. Don't wait until after it's too late. Нужно понимать, что многие люди, которые оказались в США, они решаются на другой шаг, то есть они решаются на подачу на политическое убежище. Если вы решились на такой шаг, то нужно понимать, что у вас есть право подать на политическое убежище в течение 1 года после того, как вы заехали. Также возможно подать на политическое убежище после 1 года, но для этого нужны специальные обстоятельства и специальное разрешение. То есть кто-то, если из наших истцов решился на такой шаг, то вы можете с нами связаться, и мы предоставляем такие услуги. Okay. Also, can you mention about those people who applied for political asylum? How are their chances to use those reserved visas, whether they have that or not? That triggers another Yes, question. that's a good. You want to? I'll incorporate the question into the answer. If you seek asylum, that could also. There's some ambiguity if you seek asylum on whether or not you can adjust status. So that could be another obstacle. Те истцы, которые решаются на подачу политического убежища, скорее всего, они не смогут воспользоваться зарезервированными визами, потому что в этом направлении есть нет четкого Oh my God, I'm losing. It's hard to say in English, so I can't No, imagine. it's just hard to. I mean, let me start again. Такого пути не прописано по закону. То есть такого никогда не было еще в истории, чтобы люди, которые находились на этапе подачи на политическое убежище, меняли свой статус на зарезервированную визу по diversity visa. И, скорее всего, это будет затруднительно. То есть нету гарантии, что вы сможете воспользоваться, так как вы
подали на политическое убежище, и вы будете висеть в этом статусе, не имея статуса, можно сказать. Потому что вы будете ждать решения по вашему делу иммиграционному. A quick example. We've had USCIS officers in San Francisco acknowledge that asylum is lawful status because it's not their fault that they're not in status because of a delay. But we've had the opposite happen in other parts of the country. Кортис приводит пример, что в Сан-Франциско было слушание, и там признали человека, который подал на политическое убежище, его признали, что он находится в легальном статусе. Одновременно в другом штате по такому же кейсу его признали, что он находится в нелегальном статусе. Right. It depends on the judge. It depends on the state. Well, it's not a judge when you seek asylum that's affirmative asylum. It's a USCIS officer. If it's defensive asylum, it's the judge. But it's sort of a jurisdiction. Different parts of the country are looking at it differently. So. В разных участках страны, в разных штатах разное законодательство. И, соответственно, такие решения выносятся, которые не... I've reviewed the comments, and I think we have enough Russian comments that we can skip the ones. Because I really want to, the purpose of this live is to accommodate our Russian. So this is Russian. Мы все ждем новости насчет резерва по ДВ 2020. We all are waiting for news for reserved DV 2020 visas. Correct. Same. Yes, we are. I have a question here, Golnaz. If you mind, let me pull one up. I appreciate this. This is going to be throw you for a loop here, because now we're talking about the context between DV and asylum, how they overlap. So I thought this was an interesting question. So if you mind translating this one for us, Golnaz. Yes. Значит, Рафаэль говорит, что вопрос по diversity виза, по грин-карте, и вопрос по политическому убежищу, они налагаются друг на друга из-за всей этой ситуации, которая вынуждает людей покидать свою страну. So we know that to be eligible for a diversity visa, the country itself has to send less than 50,000 immigrants to the United States over the past 5 years. Say it again. We know what? That the country, for a country to be eligible, it had to have sent less than 50,000 immigrants to the United States over the past 5 years. Are you talking about green card? Correct. Immigrants. Yes. Yeah. So по правилам программы Green Card не более 50 тысяч иммигрантов имеют право воспользоваться этой программой и заехать в страну, в США. So if the asylum seekers are coming to the United States, that doesn't necessarily would affect Russia's eligibility for the diversity visa in it by itself. Прибывание иммигрантов из России через границу по политическому убежищу или вообще по убежищу не пересекается с вопросом по грин-карте в целом. Right. So, but if those asylum seekers eventually receive asylum and then get their green card because of their because of receiving asylum status here in the United States, you can receive you can adjust status to a green card after a year. Then we could see the levels of Russian immigrants increase just because of their access to the green card, and then those individuals can start petitioning. So it could affect Russia's eligibility for diversity visa if large amounts of Russians are granted asylum in the United States and are given green cards, because then we'd have an influx of Russians coming to the United States.
То есть для участия в программе в Green Card для каждой страны выделяется определенное количество Green Card. Yeah. Но если люди, которые переходят границу с определенной страны, получают это политическое убежище, когда им утверждают это, и по этому пути, по убежищу они все-таки получают Green Card, то, соответственно, количество этих Green Card через убежище будет в конце года вычитываться с общего количества Green Card, которые предназначены для этой страны. То есть, если 7%, right? Not more than 7%. That's actually a different question. The Right. 7% So is the 7% has to do with the country caps for within the diversity visa program. Yeah, but if they will get approval of asylum, those green cards through asylum will be subtracted from the whole 7%, right? In the end of the year. I actually don't know the answer to that question, Gulnaz. I've never seen. I believe. I don't think there's a country cap on adjustments for asylum. So that's actually an interesting question. I've never even dived into that. So I whether thought you were talking about exactly that. I was thinking that you were. Oh no, it's for the eligibility for Russia to be part of the diversity visa program. to even enter the lottery. Yeah, to even enter the lottery. Like there's been a couple Oh, countries that yeah, were yeah, like excluded with- this year, like Like with Venezuela, right? right, Correct. but It was also Canada there's and countries China. like Mexico and India that they can't enter То either. есть, если количество иммигрантов в целом превышает определенный лимит, как это случается с другими странами, например, Венесуэла, то по правилам программы эта страна в следующем году может быть исключена из этой программы, потому что она превысила свой лимит на въезд иммигрантов именно с этой страны. Right. Which Но was what это все мысли адвокатов. Это то, что они предполагают, что если с учетом того, с динамики приезда этих иммигрантов с определенных стран, это может оказать влияние на их потенциальное участие в грин-карте как страны. it would make me happy that if they would have fell off the diversity visa, because that means there would be more Russians in the United States. So that'd be great for us single adults. More Russian speakers, more Russian clients would be great news. Okay, we skipped a lot of Russian questions. Let's back up to those. Да, то есть при таком количестве иммигрантов русскоязычных, то, скорее всего, у нас будет очень много работы. Это говорит Рафаэль. Ага. Okay, good evening, he says. Good evening. For the English speakers that are joining us, we have a weekly live stream in English every Wednesday called Let's Talk Immigration. 4 episodes. Okay. We will continue to do that on Wednesdays. Для тех, кто присоединился по-английски, задает вопрос, вы можете присоединиться к нам также по средам. У нас еженедельно в среду мы выходим в эфир. Здравствуйте. Когда выносит решение ДВ-2021 Good Luck, уже устали ждать. We are tired of waiting. When is the Good Luck final decision? I am tired of waiting too. I want the Good Luck decision to come out. We anticipated that the decision would be made in January. It could be a little bit after that. It could be, so we hope it's very soon. Мы тоже устали ждать, и мы думаем, что, скорее всего, возможно, его можно ожидать финальное решение по апелляции в январе, может быть раньше, а может быть позже. But we also have summary judgment after, right? For Good Luck. Right, and I think there's a reason to believe that we may not have to wait for the order on the summary judgment if the diversity visa, if the Court of Appeals comes back and rules in our favor. I think processing will begin rather quickly.
Raphael said the term, I anticipate January, and I want everybody to understand that is a hope, okay? Do not message us on February. Well, you can message Raphael. Do not message me on February 1st to say, why did it not happen in January? That is only like a hope, a guess, okay? I am going to lead the movement in February to message Curtis Morrison about why did it happen in January. You've already done it. You just started this. I know. And it brings me great joy because... Рафаэль говорит, что он ожидает решения по апелляции примерно в январе, но Куртис говорит, что не нужно думать, что это однозначно, это только предположение, и это не значит, что в январе нужно писать нам и говорить, почему нет решения. То есть это просто предположение пока. But with seriousness, I think it's difficult. It's hard to point to times that it was going to be the decision will be made. The good luck consolidated cases are amazingly complex, amazingly difficult question for the Court of Appeals to resolve. There's so many different topics that they need to address that are matters of first impression or the first time the Court of Appeals has really weighed in on it. So, I mean, we've anticipated January, but it could be much longer than that because of the complexity of the issues that are being resolved and the amount of questions really that are being resolved by the Court of Appeals in that good luck consolidated case. And also it happens first time ever in the history. That's why. Yeah, the preservation of visas at the Court of Appeals level. So, yeah. Вопрос рассмотрения по программе ДВ апелляция настолько сложен, что и вообще это происходит первый раз в истории программы, поэтому не стоит ожидать быстрого решения. Несколько исков были объединены в один иск, и поэтому для судей необходимо время, чтобы разобраться с мелочами, то есть с различными сторонами этой программы. Поэтому эта государственная машина очень медленная, и поэтому для этого требуется время, потому что никогда в истории программы этого не было. Соответственно, нужно набраться терпения. Мы понимаем, что ждать очень сложно. Здравствуйте. Если Россию признают страной-террористом или само государство, это может как-то повлиять на нас в нашем вопросе. Hello. If Russia will be recognized as a terrorist state, can this somehow affect us in our litigation, in our question? I don't think it would affect the litigation itself, right? Because the question doesn't really pertain to the questions being resolved aren't about individual determinations on visa applications. Could it affect Russian visa applicants? It very well could. We've seen those sort of state-sponsored terrorism with Iranians and Sudanese affect visa processing and visa applications, but it's hard to tell how it will affect it before we have some sort of action by the government explaining why the state sponsoring and who they believe to be the actual terrorists are. So it could affect visa applications for Russians. Will it affect litigation? I do not believe so. Вряд ли это негативно отразится на истцах в индивидуальном порядке. Но если это то, что вы говорите в вашем вопросе, случится, то это, возможно, отразится на будущих аппликантах из России, как это случилось с другими государствами, как Иран, Судан. Их обработка таких аппликантов отличается от обычных, то есть там дополнительные идут требования, дополнительные проверки. То есть если это случится, то это может отразиться на аппликантах,
которые будут проходить ПДВ следующее. Но конкретно по этому судебному вопросу вряд ли. Мгм. You have another one here that's a Чему Russian. нам жуткие истории про миграционные тюрьмы? Неужели непонятно, что выбор для большинства не так велик? Why do we need all these horrible stories about immigration jails? Isn't it clear that the choice for the majority not that big? I'm sorry, I missed the second half of that question. Isn't it clear that the majority of people have not so much choice? Not so much choice probably to immigrate or options to Right. I think the conditions of detention in the United States are horrible. I think the United States does one thing very, very well, and it's put people in prison. Right. We have the largest incarceration rates in the world here in the United States. It's what we know how to do, and they've kind of adopted that for immigration detention, and they said it's a one fit all, and it's a booming business, really. I think a lot of it is motivated by profits, and that's why we see a lot of immigrants in detention. We can start. I know I said a lot very quickly. Let me start it like this. We agree with you that these policies are not right, but we can't solve policies today. He's talking about why do we even mentioning this horrible stuff? It does not relate. Because okay. So it's the reality. If you present yourself at the border as a Russian right now, you run the risk of being detained in Louisiana, maybe for months. And this couple 6 months was. Yeah, and so we don't want to discourage you at all. If you're fleeing persecution or conscription or something, we want you to leave Russia, right? But we want you to be prepared for what the United States is doing, which is not always rational. Мы вынуждены освещать это, потому что, во-первых, эта статья в New York Times была резонансной, и так как у нас есть истцы из разных стран, в том числе из России, мы вынуждены осветить это каким-то образом, чтобы люди, которые переходили границу, знали, что, возможно, их может ожидать. Мы не можем это не освещать. И, соответственно, Рафаэль говорит, что да, такое, то есть иммиграционные тюрьмы, они существуют уже много лет, и США очень хорошо ведет этот бизнес, это прибыльный бизнес, и поэтому нужно быть подготовленным к тому, что если вы решаетесь на такой шаг. Окей. Алексей Жуков, do you want to read that in English? Yeah, is there any information on what's going on with family-based immigration visas in general? Haven't seen any traction on our F2A I-130 for almost a year, even though the category is current. Thanks. So, Алексей Жуков спрашивает по поводу иммиграционной визы по воссоединению семьи в целом, потому что его петиция по воссоединению семьи со своим супругой или другим членом семьи, он ждет уже год с момента подачи, и несмотря на то, что его кейс уже current, то есть время уже, никаких продвижек нет. Okay, so we know that there has been delays and some family-based immigration petitions here at various service centers in the United States. Мы знаем, что есть затор в рассмотрении этих петиций в разных точках, сервисных центрах в стране. And this is very distressing for people who are trying to bring their spouses and their children and particularly minor children to the United States when they're immediately eligible to immigrate to the United States at the moment of the petition being approved. И это очень печально, конечно, для тех, кто подал свои петиции, и печально смотреть на то, что их петиции уже одобрены, и
по закону они уже имеют право быть воссоединенными, но тем не менее их кейс не передается дальше. Мгм. Our office has been very successful in bringing resolution to getting decisions on family-based petitions for these visa categories through mandamus. И наш офис занимается такими вопросами. Мы продвигаем такого рода дела по воссоединению семьи через подачу исков, которые называются мандамус. То есть мы подготавливаем ваши документы, мы подаем в эту иммиграционную службу, чтобы продвинуть ваше дело дальше. Мгм. So if you are delayed and you have believed that delays to be unreasonable, you should give our office a call about your immigration petition, and we can give you a consultation on how we can help you through mandamus work. И если ваше дело где-то на какой-то стадии не идет дальше, вы можете обратиться к нам, и мы дадим вам бесплатную консультацию и ваши возможные пути для того, чтобы продвинуть ваше дело дальше. Мгм. I'm sharing the screen. Warsaw is the designated embassy for Russians, right? Yeah. Okay. So Варшава это страна, Польша, к которой прикреплена Россия. as of June 30th, the family preference and employment, the family preference backlog was only 251 applications, which is actually not bad compared to other embassies at all. Если мы So, посмотрим статистику на момент 30 июня 2022 года, то по воссоединению семьи очередь составляет 251 человек, что не является совсем страшной ситуацией по сравнению с другими посольствами. Мгм. right. So you should not be experiencing a delay if Warsaw is your designated embassy. So do reach out to us about that. Если вы прикреплены к Варшаве, то у вас не должно быть больших задержек, потому Yeah. что если мы смотрим на статистику, она, по идее, должна двигаться дальше. Но если вы считаете, что у вас неправомерно вас задерживают, то вы можете обратиться к нам. Yeah, and I'd be very interested to see where Alexei, if your I-130 has been approved or if you're already at the National Visa Center. Да, напишите нам, на какой стадии вы сейчас, когда ваша петиция уже одобрена, либо ваше дело застряло в Национальном визовом центре NVC, либо на какой стадии можете к нам обратиться. Мгм. Okay, we have another Russian question here. Есть конечная точка решения апелляционного суда, когда ДВ 2021. When is the final point for the appeal court for DV 2021? When is the final? I mean, There is no final deadline. нету конечной точки. Мгм. Будет ли перенос консульства выдачи иммиграционной из Польши для россиян? Is there expected for the Russian citizens that the designated place from Poland will be relocated to another city? I have not heard anything about that. Мы не слышали. There was an article All right. that the new ambassador for Russia is considering entertaining this idea to appoint different posts except Poland. And I Мы think- не знаем, мы не в курсе. Мгм. Yeah, and I think that makes sense, right? Because what we know, if people are denied legal channels to immigrate to the United States, they come to the United States using irregular channels. So if President Biden wants to address the southern border, he needs to give legal channels for Russians to immigrate to the United States. He needs particularly those eligible for immigrant visas. And if they are being denied entry into Poland, and that's the processing post for them, it would make sense to move that processing post to a place where Russians can easily travel to. That makes sense. Да, в связи с тем, что сейчас сложилась такая обстановка на границе, и американские власти сталкиваются с большим количеством мигрантов, администрация Байдена должна решать каким-то образом этот вопрос и предоставить легальные каналы для иммиграции, вместо того, чтобы заставлять людей искать такие опции. Поэтому мы ожидаем, что, возможно, это как-то решится, потому что люди не могут попасть в Польшу.
Но мы не знаем в данный момент таких новостей нет, чтобы официально назначили какое-то другое место, кроме Варшавы. Мгм. В Армению было бы неплохо. I mean, I guess they are talking about it would be nice if we relocate to Armenia Yeah, embassy. that's a big embassy. That embassy could handle it. Да, Армения, посольство США в Армении одно из самых больших, и у них есть на это ресурсы, чтобы обрабатывать большое количество. Это было бы хорошо, да. My solution would be just to allow Russians to push the processing post of their choice, right? To just Yeah. and then distribute those throughout various countries that Russians can get to, and that would solve the problem. I don't understand why the State Department needs to pick the post for the processing. It seems like that Well, exasperates the process. Part of it's for translating. They need consular officers that speak Russian. I understand that. Мгм. So Рафаэль говорит, что было бы хорошо предоставить для представителей из России, из аппликантов, предоставить им место проведения интервью по их выбору. Но Куртис говорит, что, скорее всего, это не будет возможно, потому что по правилам работники посольства, консульства должны владеть русским языком и иметь представление о том, как обрабатывать документы определенной страны. То есть они не приучены к тому, чтобы обрабатывать документы на русском языке. have we answered this question? Yeah. Man's? Okay. This is Есть ли у судей дедлайн, по которому они должны вынести свое решение? В случае положительного решения, как долго будет реализована выдача виз? Is there any deadline for the judges? And if there will be positive decision, how fast or how long will be reserved visas distributed? no deadline, and we don't know the answer to the second question. Нету никаких дедлайнов, сроков, и мы не знаем, как они будут визы зарезервированные Before the выдавать. appeal was There is no noticed- deadline. Yes, before the appeal was noticed, Judge Mehta did, and I believe Judge Chutkan did as well, if memory serves me correctly, did set a deadline for the processing of the decisions. They said they asked the government to do it. Well, they ordered the government to do it by the end of I believe 2023. Was Yeah. it 2023 or 2022? Maybe perhaps it was 2022. I anticipate they do something sort of the same timeline again, but then again, the government could have reasons why they need more time. We really didn't get into that kind of sort of discussion at the before Judge Mehta or Judge Chutkan before the appeal process started in this and the Yeah. government brought their stay, which is to completely stop the process. Если мы говорим о сроках, то до апелляции судья Чаткан, судья Мехта в своих решениях выдавали дедлайн для Госдепартамента. Они говорили, что до такой-то даты вам нужно либо выдать эти визы, либо настроить эту систему для выдачи виз. То есть понятие о сроках судьи выдавали по определенным искам, по Гудлаку, по Рей, но по апелляции дедлайнов нет. We are at an hour, but there's like 25, 30 more questions in Russian that we haven't addressed. We can. I'm okay continuing. Are you okay? Yes, I'm fine. Yeah, you okay? Yeah, we can answer a couple more questions. I don't think we need to answer the same question over and over about the Yes, deadline. let's fix it. There is no deadline. The person is replying that there is no deadline. Okay. Hello. Hello. Well, how do you say hello in Russian, Golnaz? Привет is informal. Привет. Say that one more time. Привет. 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 Yes. It's very Привет. No, Здравствуйте, до свидания. Привет. Okay. Yeah. Как война на Украине влияет на ход дела в суде? How war in Ukraine influence the flow of the case in court? No influence. Никак не влияет.
Before there was the invasion of Ukraine, there was the evacuation of Afghanistan and the Taliban recontrolled. There's always a crisis going on in a DV country. That's just a reality. There's always a crisis. Дело в том, что до войны в Украине существовали другие конфликты вообще по всему миру, и страны, участвующие в лотерее, имели разного рода конфликты военные. То есть это происходит на регулярной основе, и война в Украине не является исключением для этой программы. То есть, соответственно, да, я не буду свое мнение добавлять. Почему не добились приоритета нам, клиентам? DV 2020 is asking, why didn't you demand that priority for your clients in DV 2020? We did. If you go to our website, Morrison Urena, go to DV 2020 and look under the motion for summary judgment brief. Right. Motion for summary judgment. We definitely did ask for that, and Judge Mehta denied it. Мы просили приоритеты, если вы посмотрите на наш веб-сайт и посмотрите документы судебные, вы увидите, что мы просили, но судья Мехта отказал. And we've asked for it, we got it for some of them. So not only did we ask it, but we got it for some. So So не только мы просили приоритеты, а те, которые получили приоритет, они так и получили визы 2020 года. And I'm sure many of those individuals who received that, even if they didn't receive the order, will stand to benefit some way from that initial PI order. Which даже если бы у нас не было написано на бумаге по документам, что они являются в приоритете, они были в приоритете тем, что они получили свои визы ДВ-2020. For no other reason that their case had been picked up from NBC and sent to an embassy. Да, то есть их кейсы были вытащены из центра визового и перенесены в консульство благодаря этим искам, которые были принесены из Москвы в другие посольства, не в Варшаву. Будут ли они обработаны в Варшаве или в тех посольствах, куда... This is a good question. Those cases that were relocated into other embassies, not Warsaw, from Moscow, how would they be processed? Will they be relocated to Warsaw or processed at the places where they were transferred to? We don't know the answer to that, and I have sent a couple emails to government attorneys trying to understand where deployed cases are, which is an important question for Russians, I understand, but we don't have an answer yet. У нас нет ответа на этот вопрос, потому что мы спрашивали адвокатов Госдепартамента, что будет с этими кейсами, которые... то есть они говорят, что кейсы, которые идут по искам, уже находятся в консульствах. То есть их уже их судьбу определена их судьба. Но мы не знаем, как они будут обрабатываться и где конкретно. То есть вот этих вот деталей, они нигде не прописаны. Будут ли их обратно в Варшаву, либо там, куда они прикреплены заранее. Исходя из вашего многолетнего опыта, каким был максимальный срок рассмотрения и принятия решения апелляционного? Based on your experience, many years experience, what is the maximum deadline of processing and of when the appeal will be, based on your experience? When to expect the appeal? January. I don't use the word expect. Raphael expects January, so if it doesn't happen in January, Raphael. I use the word hope. Рафаэль использует слово «он ожидает» в январе, но Куртис говорит «он надеется». Мы не знаем этого. Right. Hope is the word, not expect. Здесь нужно использовать слово «надеяться», а не ожидать определенную дату. Моррисон, Гартан... It doesn't make sense. No. Oh, okay.
Можно ли будет рассчитывать на положительное решение на интервью ДВ-2020 в случае победы в суде, если за период ожидания приехать в США по турвизе и подать политубежище? So this is the same question that we already discussed. If the person will be on the tourist visa and then will apply for political asylum, can he expect that he would benefit from the reserved DV 2020 visas? How do you say very unlikely? Well, Скорее всего, нет. it depends on a lot of things. It really requires Будет зависеть от многих. it requires an in-depth consultation that cannot be done right now. And I would encourage you to call an immigration attorney and discuss those options and the risks to those options and risk to DV 2020 if you were to pursue that, so you can make informed decisions. Однозначного определенного ответа вам не могут сказать. Нужно здесь рассматривать много моментов, и вам нужно разговаривать с иммиграционным адвокатом. То есть такого ответа сейчас мы дать не можем однозначного. Угу. Я имел в виду аналогичные дела в вашей практике. I don't know which one he relates to the previous question. He was meaning the similar cases in your... Oh, yeah. So he was meaning your experience in similar cases before. Right, there's not a similar case to this. There is not a similar case to this before the Circuit Court of Appeals. Такого не было у нас кейсов. Аналогичных кейсов не было в апелляции. Является негативным уход из группы из Эйла команда, остался только мистер Кук и мистер Моррисон и Юлиана. So Ayla left the class action lawsuit DV 2020, and the only attorneys who left are Mr. Cook and Morrison and Urena. Would it be negative effect if Ayla left? That's just not true. The Ayla still, Ayla attorney still involved. Это неправда. Ayla является участником иска. Go ahead, Curtis. It's interesting because their former Ayla attorney has left, and I don't think their new Ayla attorney has entered an appearance. But the class counsel, there's other class counsel. There's Karen, right? So the class counsel, Mayor Brown attorneys are still on it, and those were the attorneys that were representing the class. So that is correct. Curtis is correct that there may not be the Ayla employed attorney on the case, but I don't think that has any effect on the litigation. No effect. Человек, который покинул этот класс, групповой иск, это бывший работник Эйла. Но это не значит, что команда Эйла ушла. То есть и участие Эйлы не зависит на исходе дела. Здравствуйте, наша семья из Гомес, главный аппликант супруга. Мне пришлось из-за несогласия здесь приехать в США. Семья сейчас в РФ. Можем ли мы воспользоваться своим выигрышем при положительном эффекте? They are Gomez applicants, and the main applicant is wife. And Alexander is right now in the United States. He crossed the border through the Mexico, but the rest of the family in Russia, can they benefit from the future reserved visa from Gomez? Who's the principal applicant? I'm sorry. The wife. Spouse. Wife is in Russia, but the But the spouse is here. Understood. Yeah, I mean, the family can still be, there's family is still eligible for that visa. There may be complications. Она может претендовать. The spouse who's here in the United States may have some complications on whether if he were to return to a consular post, there could be inadmissibilities that arise from his unlawful presence here in the United States. Mm-hmm. And also his ability to adjust it's not so clear whether he'd be eligible for an adjustment of status as a derivative beneficiary on adjustment of status based on his unlawful entry and unlawful presence, but it warrants having a discussion with an immigration attorney. Yeah.
Так как супруга главный аппликант, она будет воспользоваться зарезервированной визой, но так как вы уже нарушили иммиграционное законодательство, в случае, если пригласят на интервью, вы вернетесь и пойдете на интервью, и уже консул будет видеть, что вы нарушили иммиграционное законодательство и скажет вам нет. То есть вы не сможете воспользоваться. Другой вопрос, можно ли вам будет менять статус на территории США, это уже сложный вопрос. Опять же, вам нужно будет разговаривать с адвокатом на эту тему. Yes. You need water, Golnesh. You have water? I'm worried about you. No, that's okay. I have water. Translation is one of the hardest jobs in the world, I think. It's like requires stamina, creativity, intelligence. Yeah, it requires coffee. That's okay. I'm fine. Yeah, Thank you. I'm so impressed by translators who do. It's such a hard job. Thank you, Golnaz, so much for doing. No, that's okay. I just want to recognize that you're doing. Thank you. You're doing really good, and it's such a hard job to translate. I think about some words in Portuguese, and I'm like, there's not even a word in English that would come close to this word, and then translators have to figure that all out. And then you throw legalese on top of that, it makes it almost impossible. You're doing great, Golnaz. Thank you. Yeah. Рафаэль говорит, что переводить сложно. И затрачивается очень много энергии и так далее. Подскажите, если у нас постоянное жительство по беженцу в Канаде, одобрят ли нам грин-карту? If we are in Canada right now, asylum applicants in Canada, will they approve our green card? It's not clear. I think the question is that they've sought asylum in Canada and they already have and they are previous DD winners. I'm assuming that's the question. Yeah, they are permanent residents in Canada. Yeah, and I don't believe there will be an impetus to getting the green card if no other inadmissibilities are present. То есть, если у вас нету никаких других факторов, которые могут негативно повлиять на получение грин-карты, то есть ваше постоянное место жительства в Канаде не может негативно повлиять на получение грин-карты. То есть, скорее всего, вы сможете получить. Oleg has asked another question, but you can't ask any more, Oleg. Мы прошли интервью, но вынуждены были пройти доп. Обследование. Будет ли нам заново? They are DV 2020. They already passed the interview, but they were sent to additional medical examination. Will they have to pass interview again or not? If they already passed, but stuck in medicals? We don't know, but probably not. Probably they'll just need a new medical. No, I think you need to, if memory serves me correctly, that visa application has to be a test to the oath has to be done with the visa has to be issued within 1 year of the oath. So testing to the visa application. So I think that you will have to represent yourself to the consular officer to re-oath on that visa application to swear that it's true. So it's because it's been longer than a year, and I may be wrong, it may be 2 years now with some COVID things. If memory serves me correctly, there's a temporal limitation to the oath. Yeah. So if that oath has expired, you're going to have to represent yourself to the consular officer to retake the oath. При прохождении... Yeah, go ahead. Before she answers, I think related to the Muslim ban, they created some flexibility with that because we had so many prior 9645 refusals that did not have to go back to the embassy. They just had to do the medical exam after a couple of years. So say what he said, just say that there is ambiguity. Yeah. Рафаэль говорит, что при прохождении интервью вы даете клятву. Эта клятва по правилам действительно 1 год. То есть после 1 года по правилам, по идее, вам нужно давать снова клятву, так как то, что вы обещали в прошлом году,
нужно возобновить в текущем году. Но одновременно у нас были прецеденты, что по муслим-бану людей не заставляли проходить снова интервью, их просили пройти медицинский осмотр. То есть был прецедент того, что не нужно было проходить второй раз уже на следующий год. То есть здесь уже не все так однозначно. Окей. I was reading where Next they did question. change that rule. Did they change the rule? I don't remember. Now that you say about the proclamation bans, like something does recollect my memory that they created some avenues for them not to have to do that. But I've also had some clients that were affected that had to re-present Well, to the embassy. 9FAM 504.7 is about the oath. And I had no idea there were this many rules about the oath. But when you get to the bottom, it says it was just effective now through December 13th, 2023. Куртис открыл сейчас правила, по которому ведут, которые касаются программы получения визы. И есть специальные правила по прохождению и даче клятвы. То есть он сейчас смотрит по этим правилам, которые действительно до 2023 года. То есть у нас были прецеденты, когда людям нужно было проходить снова интервью, и одновременно людей не просили проходить интервью. То есть, I don't think that's exactly on point. I don't know. We'll have to do research on that. Нам нужно это посмотреть. Если мы будем положительный указ апелляции, вы будете в первую очередь помогать своим клиентам. If there will be a positive outcome with DV 2020, will you help your clients in MFK? Of course. That's Конечно, how we мы get. будем помогать. That's how we get paid. If we get our clients into the U.S., we get paid. Конечно, мы будем помогать, потому что вы нам за это платите. We will be here to guide you, and we will be a resource, and we will do everything we can to help you. Мы будем помогать вам во всем процессе. Те, кому печать не поставлять. I don't understand this question. He's talking about the stamp. Oh, yeah, probably when you cross the border, he's talking about the stamp and passport. And these days they omit that stamp because everything is electronic and you can follow everything in I-94 form. You can. They should be still stamping the passport, though. Sometimes they stamp, sometimes not. I've seen that. Есть нововведение, что они могут не ставить вам печать, но вы можете все в электронном виде проверить, когда вам поставили срок выезда на сайте I-94. Подкинем лайков на удачу. Thank you. They are liking our stream for the good luck. Добрый день. В случае положительного решения как будет решаться вопрос об выдаче виз, будет ли в приоритете? For DV 2020, how will be the queue? The one who are in the lawsuit, will they have any kind of priority in terms of the line in queue? The process, will they be processed as the first one or not? Let's be really honest, we don't know. Мы не знаем, к сожалению. Быть откровенными, мы не знаем. We did find out with DV 2022 a little bit more about that process and how it worked, and it was not how we expected it worked. With AV stage date is important, but we don't know if that's going to be important for DV 2020. Мы в этом году выяснили некоторые подробности по тому, как они обрабатывают визы, как они обрабатывают истцов по программе ДВ. И есть определенные стадии обработки. Они дают название, термин специальный, на какой вы стадии находитесь, в том числе AV.
A V is, how do you, what's the abbreviation? Available visa, Oh, allocated visa. Allocated, yes, allocated visa. So a V это когда берут саму визу и ее назначают к этому аппликанту. И мы не знаем, будет ли это такая же система прилагаться для ДВ-2020. It's best to just say we don't know. We really. Да, в данный момент мы не знаем. Поправлю вопрос. Если имеем в Канаде статус политубежища, то по ДВ мы имеем право получить или нам откажут. So the previous question that they have already political asylum in Canada, and will they have a right to get green card, or will they be denied because they already have political asylum in Canada? No, they will not be denied based on their asylee status in Canada for a Вам green не card. могут отказать только из-за того, что у вас есть наличие политического убежища в Канаде. Это не может негативно отразиться. Будет ли Yeah, учитываться... I've had clients that had asylum status and if they're eligible for the green card, that doesn't affect them. And in fact, we see that a lot of people with actually asylee documents applying for, and we have no passport, applying for a green card. We have individual mandamus with DV 2022 this year, and they had political asylum in Canada, this family, remember? And they got reunited in United States. У нас был индивидуальный иск, и люди в такой же ситуации, как и вы, получили грин-карту, несмотря на наличие политического убежища в Канаде. Будет ли учитываться участие в проекте Voyager, в смысле помощи адвокатской конторы? The Voyager clients, will they get any assistance? Yes. Да, North Carolina will be there to support you. Мы будем вам помогать тоже. Проект Voyager. Угу. Каков будет порядок распределения, если будет одобрен иск, будет вызывать на интервью? Мои сканы были проверены, на нас не вызвали интервью, потому что закрыли посольство в Ереване. This client is from Yerevan. They got DQ'd, but were not invited. And he's asking about the way how they will be processed. What DV year? We do not know. We don't know. Well, Мы what не DV знаем, year? как... I think he asked before. I'm not sure. Oh, okay. So he's 20 or 2021? I mean, what we've learned from DV 2022 is that we don't know how they're going to be, how they process diversity. 2020. Oh, okay. Мгм. А мы не знаем, как они будут распределяться. Никто не знает. Мгм. Yeah, he's 2020. Мгм. Okay. Есть ли у вас предположение, сколько лет продлится ожидание решения? Do you have any thoughts how many years it might be the waiting process for the appeal? We are hopeful that it's not years. We are hopeful that it is not years. Я задал вопрос на английском, но он про Россию. I asked question in English, but my question was about Russia. And the same person is asking, for the future, you need a moderator because you need to read real question, but not each line. I mean, I guess he's talking about not the sentence, but the lines that doesn't make sense. Я задал вопрос по существу. I mean, I asked question and you skip it because it was in English. And we are talking 30 minutes, something that nobody cares about, nobody needs. Thank you for the feedback, Vadim. Спасибо за ваш feedback. Okay, this one is, yeah, go ahead. No, I just got to give you guys a heads up. I have a hard stop here in 4 minutes. So if you guys want to keep going, but I'm gonna hop off here in 4 minutes. I don't know if Okay, you want let me see, what was this question? So this person is asking, he is good luck client.
But right now he's going through United for Ukraine program. If there will be positive outcome with good luck, will I have problem getting my green card because I am in United States through the Uniting for Ukraine program? Possibly, we don't know yet. Возможно, но мы этого не знаем. Сможете ли вы получить или нет, мы не знаем. The question is whether your parole status gives you unlawful presence in the United States. So if you have been paroled, I think that under the United for Ukraine program, you do not, I don't believe you accrue unlawful presence. So then if you haven't procured unlawful presence, you could depart the United States and receive an adjudication at a consulate overseas. And you could do that even if you do not elect for adjustment of status. So you have some questions that need to be answered by an immigration professional, an immigration attorney about whether they are our clients, so that would be you. Yeah, Андрей Савченко. So like I said, you have some questions that need to be answered by an immigration attorney. So if you call that immigration attorney to get some specifics, so call us if you would like, and we can get some specifics on how you entered the United States and how you have parole here, or if you have parole here, and whether there would be an impediment to you receiving your visa if you were to depart to the United States and have consular processing abroad. Да, то есть по этой программе Uniting for Ukraine вы находитесь легально. То есть это программа, по которой вы получили пароль, разрешение на нахождение в США. При необходимости, если вас позовут на интервью, вы можете выехать, но для этого нужно оформлять правильные документы. То есть мы не знаем точно, как вы можете получить эту грин-карту, поэтому вам нужно обратиться индивидуально к адвокату по поводу этого вопроса. So I answered that. So this one, the guy who was complaining, he's, what if I have no... You said you clearly understand that if we have reserved where you need to go to Poland. We don't actually know that. We need to wait and see. Мы не знаем, нужно ли вам будет ехать в Польшу или нет. Нужно, и как они будут распределяться, эти визы. Мы должны теперь ждать. Here's one. Если мы указывали Варшаву и с тех пор получили резидентство в Мексике, можно и нужно ли как-то уведомить? So they applied a petition I-130, and they were placing the post in Warsaw, but since then they received residency in Mexico. Okay. Should they notify USCIS, and how? I've heard that cases. So they have an I-130 they are static. They have an I-130 pending, and on the I-130 they've selected Russia as the processing post. As a processing post, they've selected Warsaw. And now, so if they have status in Mexico, and they believe that Mexico would be, I think, probably a better processing post for them, they can change the processing post on the with USCIS about where they want to do. There's ways you can do that both before and after the approval of the I-130. And so contact an immigration attorney to talk about how you can get that done. Вы можете поменять место прохождения интервью. Есть специальные пути, это знает адвокат, как это сделать. Если вы проживаете в Мексике, вам нужно менять место прохождения на Мексику и там проходить. То есть вы можете с нами связаться, и вы можете поменять место прохождения интервью не Варшаву, а Мексику. Okay, we can wrap up now. It's been an hour and a half. What do you think? Yeah, I think so. I think we got to do this again. I think this was a success. Lots of Russian questions, which is great. Golnaz did a great job on translating. One more question. One more question. All right, Golnaz, just for you. Do one more question. Let's do it. The Russian citizens are not permitted to Europe, and Ukrainians cannot
exit Ukraine. Right. Если они не смогут... So what's the solution for those who cannot appear at the interview because they don't have access to Europe and because Ukrainians cannot exit their country because of the martial law? Right. So I don't Moving- think the United States is going to have a solution for Ukrainians that can't exit Ukraine if they can't get to the processing posts, right? That's something that the local government, that's in the purview of the local government. Yeah. But we can't, so there is discretion to have processing posts changed for Russians that can't get into Warsaw. They have, I mean, it's not guaranteed that you can have that processing post changed, but there is ways that you could do that if you can show that you're in another country legally, and you can and that you're actually physically present there, and you can remain there until the adjudication of the visa. So there is alternatives for them, and they should reach out to an attorney to discuss that, because there is specific criteria on how to do that. And also we had in this year Ukrainians, DV applicants, who they scheduled interview in Frankfurt, but they couldn't appear physically. Right. And they lost this opportunity. At the same time, I know that Russian citizens somehow appear in Warsaw right now. I mean, there are ways, but it just requires resources and time. То есть многие украинцы не смогли в этом году даже попасть, мы знаем. Некоторые смогли, мы специальные письма составляли, чтобы они переходили границу. Но кто-то получил, кто-то смог приехать во Франкфурт, кто-то нет. Даже те, кому уже назначили интервью в этом году. Одновременно граждане России, несмотря на то, что они не могут попасть многие в Европу, каким-то образом получают визы европейские в третьих странах и попадают на интервью. 23-й год сейчас проходит интервью в Варшаве уже. Да, но то, что Рафаэль ответил, к сожалению, американская сторона никак не может влиять на эти моменты. То есть мы не можем повлиять на то, чтобы Европа пустила граждан России в страну. Мы не можем влиять на то, что указывать государству Украине, чтобы она разрешала выезд своих граждан. Это их внутренние законы, которые действуют в их стране. То есть мы не можем, к сожалению, никак повлиять, кроме того, чтобы написать письма. Yeah. So we have a lot of questions. Yeah. So let's do it. Let's plan to do another one like next week. What do you think? Yes. Yeah. We could do let's that. do it again. And always, if you can, we're on every weekend Wednesday. So if you have a question that didn't get answered here, tune in on Wednesday. We won't be able to translate it directly in Russian. So if you could get it translated before and have your question in English, we'd do the best to answer that. All right, guys. Спасибо за внимание. Вы можете присоединиться к нам на следующей неделе в среду, но задавать вопросы на русском. К сожалению, мы не сможем переводить на английский, на русский, но, скорее всего, мы будем еще делать такого рода стримы на русском языке, но вы можете задать нам на английском языке на следующей неделе в среду. Спасибо большое за внимание. До свидания. Thank you. Thank you. До свидания. До свидания.